Целевая аудитория — это студенты начальных курсов, либо глубоко интересующиеся технологиями школьники. Вот. И, в принципе, что это из себя представляет, это некий набор датчиков и, собственно, модуль для того, чтобы самим создавать приложения и, собственно, исследовать интернет вещей. Значит, сегодня со мной на этом мероприятии несколько человек из Acer. Как Мария уже отметила, я отвечаю за Acer в России. Коллеги Джефф Чоу — это менеджер по работе с партнерами подразделения, которое называется Build Your Own Cloud, Acer, то есть построй свое собственное облако. То есть это подразделение, которое занимается облачными технологиями и приложениями. Тимофей Соболевский, менеджер по связям с общественностью представительства Acer в России. Еще есть Михаил Константинов, в последнем ряду, он за работу с образовательным сектором отвечает. Ну, словом, к сожалению, некоторые технические сложности так и не преодолены со звуком. Если будут презентации видео, мы их будем просматривать в режиме немого кино с комментариями словесными, но так или иначе. Начнем с того, что Джефф расскажет о в целом облачных технологиях и что в этом направлении делает Acer, и как мы дошли до устройства под названием Acer Cloud Office. Кстати, английский лучше переводить или не надо? Не надо. Ну, кто-то загадочно улыбается, кто-то кричит, как говорится. Ну, в общем, на самом деле не стесняйтесь, если будет непонятно, просто поднимите руку. Серьезно, это не стыдно. Вот, я буду переводить. А так начнем с английского просто. Не возражаете? Не возражаете. Сразу поднимите руку, кто возражает. Okay, so you can speak English basically. Everybody try to understand. Okay, first of all, thank you, Dimitri, for this opportunity for me to be here to present you the future of IoT. And my name is Jeff. I'm from Taiwan. So if my voice is too light, if you cannot hear, let me know. I'm here. I'm very happy. It's my honor to present Acer's new technology. And before I came here, I was very happy because in Taiwan, how many of you know where Taiwan is? Do you know where Taiwan is? You probably know. Thank you. In Taiwan, we know Russia is very full of technology. You created the rocket science, so we are very pleased. And here we are happy because Acer is a global company. We would like to share Taiwan's technology with you so we can create something new for our future. So just a question to begin. How many of you know anything about IoT? Can you raise your hand if you know what is IoT in English? Anyone tell me what's IoT? Internet of Things. Internet of Things. So it's things that we connect to internet. So very simple words, but today the presentation will be maybe 30 minutes. I'll give you more ideas of how Acer look at IoT. Okay. So let me see. I have to go to the next page. Just push this one. With the real Okay. So
how many of you know Acer? I think, yeah, thank you. So Acer has been in the market for 40 years. Actually, this year is the 40th birthday, so it's a very important anniversary for Acer. And we are generating revenues around the world, and that's why we are here. We would like also to help you to be helping the world together, okay, with Acer. So Acer, we produce computers, and now we also make software and the services. But we don't produce mouses, that's why we have some issues. Okay. Your hand. Double click. Around the world, we have 7,000 employees, and in Russia here, all of us are managed and led by Dmitry. He's very important to Acer, and around the world, we have 70 countries, and it's headquartered in Taiwan, and we have many retail shops in the globe. Some of you have seen the products, but in essence, we are producing more than what you have known. For example, we produce wearables, all the way from wearable to smartphones, tablets, all-in-one notebook, PC, the large format displays, and then to the projectors. That was the past and what we've been doing. But actually, we are also in the cloud service. So since 15 years ago, in Taiwan, we built the largest data center in Asia Pacific. You know Google. Google was actually using our data center for their cloud services for, I think, 10 years. But now they build their own data center in Taiwan. So our business has been in the government and banking in Taiwan. Okay, so the bottom part is the gray area. That's where we are coming from. Our data center business. So very traditional e-business with the government, but it's very different from IoT. So we move our experiences with grow, and then we are working with IoT. So IoT is connecting the devices. On the left-hand side, it's the unstructured sensor data. We connect these devices and collect data sent to the cloud. The cloud is like a lot of servers putting together with some software-driven logic so that it can be to do the load balancing and doing things more efficiently and more safe. And at the end, we provide business intelligence tools so that the managers of the business, they are able to understand the data collected from the devices. So devices, we are talking about wearables, notebooks, you heard about smart home, you heard about something about smart something. Anything that's connected to the cloud, we would like to provide services for it. And in Taiwan, we understand IoT is very new. Everybody talks about it, but not everyone knows how to do it. So what Acer would like to do is to build an ecosystem. So to build an ecosystem, we need the hardware people. So you heard about Intel, you heard about maybe Arduino. So these are very important makers and the chipset vendors. So we work very closely to understand their IoT roadmap. At the same time, we are working with different vertical domains, like in the medical vertical domain, in the smart home, in the automobile vertical domains. We also would like to share with them our IoT roadmap so that we know we are heading in the right direction. And then the very lastly is one of the most important reasons I'm here is we appreciate the young talents. You have the new ideas, you are creative. You don't have the burdens from the historical history, so you can think outside box. So in Taiwan, Acer, our goal is to grow with you. We can help you to make your dream come true for IoT stories. Right now, IoT to Acer is a battlefield. So everybody is fighting. Everybody is trying to create their own standard.
But Acer would like to be open and flexible, so we like to embrace all of your ideas together. What I was trying to show you is every year in the major events in the globe, we would like to showcase our partners' technology and Acer technology and ideas from you as well. Some of your ideas are really good. Acer help you to realize the solution, the stories you have. And we present it in the global stage. So what I would like to show you is a series of the solutions that came from the new startup companies, that came from universities, as well as the ones that we work with, the existing very big companies. In Acer, we would like to look at IoT in a different way. We look at it as a beingware, so it's a touch of humanity. We would like to do more than just connecting the things. We would like to give artificial intelligence into it. We would like to give some human essence into the Internet of Things. So I'll show you what that means. Okay, for example, this is a tracker, a smart tracker. So a thing like the size of this, it's a blue tracker. It has a GPS technology, it has a AGPS, has a cell ID, has a Wi-Fi. All these outdoor, indoor sensors. We put them into this device, and most importantly, we have the GSM capability into this tracker. So this tracker is a standalone device that you can put into your pets, put on the collar, or you can put this into your not your kids, your grandparents, for example, if they get lost easily. You put it there, and then you can use a mobile application to look, to track, and to understand where they are, what they are doing. Okay? So this is something that Acer is creating, and this is that was 2.5G, like 2G network. We are creating a new one. It's a 3G version. Okay, so we are making advancements, and we have roadmaps for the IoT devices. And the next product, this is like a air quality monitoring system. So we call it the Air Mentor. So when you take this device, you take it home, with the help of a mobile app, you are able to understand the quality of your environment. For example, you can understand the temperature and humidity, and you can understand your PM 2.5, PM 10, and the pollution, if any. So with the mobile app, now we are more health conscious. We like to know the environment around us. So that's something that Acer is providing. So we are not providing technologies that solves global problems, but we would like to start off with the human being. We'd like to help you individually, and then we grow big. Okay. So next one is the GrandPad. This one, it looks like a tablet, but it's more than a tablet. Our target audience are the senior people over 75 years old. For our grandparents or older people, they cannot use smartphone because it's a little bit it's a little bit small to click. So we are creating something that is 8-inch and only a few big buttons. For example, call my son, call my granddaughter, call my best friend, call my husband, call Uber, something like that. Very easy clicks. And the special thing about GrandPad is usually it's a gift to my grandparents. So when I go to the shops, I have to set up my address, my phone number, and my grandparents' phone number. I have to set up Uber, I have to set up a credit card information. Everything's set up, and then the company Acer will package and then deliver to our grandparents. So when our grandparents open the box, turn on the power, then it's ready to go. No setup required. So that's the service that we would like to offer, so it's more user-friendly. This one is to the IoT modules. For the appliances, like the fridge or coffee makers, we would like to control these things. So what we would like to do is for existing coffee maker, we can put in an IoT device so that the mobile application is able to do control and monitoring.
And this is the call professor. Okay, call professor, we will look into it in a detail in a separate presentation. So in essence, it's something that teaches us what is IoT. Okay, I'll get into the details later. So more than just the individuals, we are also working with enterprise and governments, those bigger companies. We create something for software-defined network communication tools. So imagine it's a communication server with the tablet phone. We call it tablet phone. It's something in the office, you pick it up. But we are putting Acer's tablet technology into the phone. So you can do video conference. But this is all IP-based and software driving, so that you can connect to different devices. We are also working with retail shops. We call these smart retail solutions with a digital signage, video analytics, and after services. Okay, so for example, we are able to connect to maybe 1,000 digital signages managed by the software in the cloud. We are also able to collect the data using the IP camera. Okay. In Taiwan, we work with governments to work on the lighting systems in Taiwan. We call it smart lighting. What that means is, depending on the traffic flow, we turn on the lights when it's dark and when there are cars moving. We turn off the lights when there are no cars. So it's automatic, it's power saving, it's more environmental friendly. Now I would like to talk about Blue Sky program. Blue Sky program is a program that Acer would like to embrace new ideas from the startups, from the students, from the universities. What that means is that Acer has the cloud technology. We call the Acer Open Platform technology. It's open platform. We support you with the cloud services, with the APIs and SDKs. You can connect your technologies onto Acer Cloud. Then having the technology in place, then we are here to help you with co-marketing. We can bring you to the global events, bring your ideas. If you have anything, that's great. And lastly, we have the connections. In the future, you would like to start something big. We can help you to find the partners you need, okay, worldwide. So think outside Russia, you can do a lot more with Acer's help. For example, this is in Acer headquarters. We are making a lot of events like this. We bring your ideas and then interchange the ideas with the Acer employees. We give you advices, and then we also talk to the board members. We have invited the big guys from the big corporations in Taiwan to give you the advices. These are the startup companies, accelerators. Okay, so worldwide we have Computex, CES, IFA, Mobile World Congress. Probably you heard something about that. Okay, so that's the overall general introduction of IoT from Acer's perspective. And I don't know if you have any questions. I'll put a short break here. Есть вопросы, ну и первый вопрос, понятно ли? Да. Да. Ну хорошо. Краткий урок китайского языка. There will be no sound. Only for the listening. Okay. So this is the smart parking application.
that we're working with Taiwanese governments. So we can find parking spaces using the application because the parking space have IoT devices into it, so it sends the information to the cloud. This is smart lighting demo we did in the Computex show. Smart retail, so I was talking about how we can monitor if the customers are in the store or not. We can also manipulate the digital signage. We can send different contents at any time we want to be displayed. Software of the integration is already done. Secondly, we have the control app. From here, you're able to not only control, but also download the recipes and do shopping as well. When the air pressure exceeds to a certain threshold, a notification will be sent to your phone or your backend management system, allowing you to have a better adjustment. If there's any other critical thing happening, you will also receive push-out notifications. Alchemy Technologies utilizes the brainwave method to detect and measure the brainwave signal. The signal then is sent to Acer VLC Cloud for further analysis, then downloaded and retrieved to provide a variety of brainwave related applications. Designed to quickly share your medical data between doctors, you, and your hospitals alike. Solution combines wearable devices to collect the data over the cloud or Bluetooth connection, allowing you, someone you love, or an assigned caregiver to easily monitor the health situation of the patient, all from a single screen. It's our AB capsule. Its sleek and minimalist design has made her a winner of 2016 Red Dot Award. IoT becomes more and more important in our lives. Acer Cloud Professor is an education platform integrating hardware, software, and cloud technology at the same time. AirMeter is a product that monitors the air quality around the environment, such as PM2.5, PM10, temperature, relative humidity, and PBOC and carbon dioxide. With Acer PYOC, the information is sent to the cloud and displayed in the application. Moreover, we'll be able to see multiple AirMeter informations. So we'll be able to see the information of the environment of our beloved ones. What you see here today is a total office communication solution that we call ABPBX series. ABPBX series has various models that are suitable for small business and large enterprises. The smart tracker uses a combination of tracking technologies such as GPS, AGPS, Cell ID, and Wi-Fi to provide indoor and outdoor locations. The location and positioning information sent to the Acer BYOC cloud, and the information can be retrieved to display on the application. Okay, so I'm really glad that the video works. So we have some more interesting videos to show you. Okay, so now we are talking about Cloud Professor. So before we start into the details and demos, we would like to show you the history behind the Cloud Professor and why we think Cloud Professor is so important to all of us. 从微处理器到物联网，宏基针对科技和教育推广一直有着宏观的愿景。在2015年的时候，我们针对物联网教育，开始构思一个同时拥有硬体、软体和云服务的教育产品。经历6个月后，在2016年2月，我们推出了教授这个产品。Acer 会做云 ，Acer 也会做产品，但是做物联网的教育产品都是第一次。所以对我们来说，我们的困难点就在于我们需要找很多的老师、学生、maker 跟他们做访谈，然后了解他们的需求在哪里。后来发现大家都很想要学物联网，但是却没有一个快速上手的产品。所以
这就是我们目的。我们希望做一个很简单，让大家可以很快速上手的物联网产品，让大家做学习。做云教授最大的挑战就是让不懂程式语言的人可以透过 App 简单的引导，然后快速轻松进入语言的世界。最有趣的事情就是我是工程背景的，可以跟设计系的学生一起讨论，然后做出一个跟语音跟网络有连结的产品。例如说，他们做了一个云灯，然后放在学校的研究室，然后可以从家里面去控制那个云灯的亮度或颜色。云教授物联网制造套件包含硬体、软体、云端和课程4大要素，不仅满足一般消费者的学习和应用，我们也欢迎各类的厂商一同来加入云教授的开发和推广。Okay. Не знаю, было ли понятно, но было аутентично. Как первоисточник. Okay, so that was a quick idea about Cloud Professor. So now we can talk about a little bit on the details. And by the end of my presentation, we'll pass to Tim, which he will be demonstrating some of the cool stories that you can make on the Cloud Professor. So first of all, 40 years ago, it was the innovation of processor. You know about microprocessor, it was created a long time ago. Acer already 40 years ago, knowing the importance of education, we created something like this. It's like a book you open with the little keyboards here and all the sockets, you can connect things to it. And with a book, like a curriculum, you can actually do something about it. And then we have a second generation. Then now, because it's in the IoT era, so we would like to also help the education to keep up to speed with the future, which is the cloud and IoT. So we create the Cloud Professor. Basically, Cloud Professor is our ticket to IoT. It's one of the first IoT startup kits. The importance of a Cloud Professor is it's plug and play. Plug and play is like a USB. You plug and play these hardwares together, and then you will be able to start using it. The second thing is code and make. You are able to write softwares, not only on the notebook or PC. You can write simple softwares onto the mobile phone. We create the app for you to edit the JavaScript. So how many of you, I think most of you know JavaScript. It's one of your courses, I suppose. Thank you. So plug and play means this is the Arduino board. Arduino, you know, is a very famous maker board that we can use. It's very easy. It's very effective. When we connect the Arduino board to the Cloud Professor, if you don't mind, just sure, go ahead. It looks like this, very small. It's a PC stick. It's running Linux right now. I think Linux, Yeah, and then Linux. We have Windows as well. right. So later on, we will demonstrate when you connect these two. No, I don't want to touch it. Okay. Then when you plug in, that means you can play right away. It asks you to download the application from the cloud. Okay. Then after you install it, you can play with the startup templates. You are able to start connecting things, making the fans turn, detecting the temperatures or the light conditions of your environment, and make some changes. So code and make. This is, you can't really see, but here it is the JavaScript. You can make if statements, else if statements, make conditions to do something with the devices. It's very easy. This is the look and feel and the specification of a Cloud Professor. Has internal storage, it's running on Linux, has the Wi-Fi connectivity, and it's small and handy, easy to use. Okay, so what we do is, because it's so easy to use, a lot of startup companies, they have designers, they have R&D, they have product managers. When they start up, they want to have some story. They want to prove that it works. So this is very helpful for everyone to sit in
and then just plug and do little changes here and there, and then make the story, make a proof of concepts. So we bring those proof of concepts to the global events. We also do internal, maybe small competitions within a school in universities in Taiwan. This was in Barcelona in Spain this year, Mobile World Congress. We can do the robotic arm. You can control the arm and do something. And we were the nominee for the best, I think one of the awards. And how many of you know C Studio? Is it famous in Russia? A C Studio is we call it a studio that has so many components that you can connect to. IoT is the hardware plus software plus the integration of those two. So if we can do hardware, we might need some knowledge about software. If we know software but we don't really know hardware, so we have to do a lot of learning to do IoT. So we hope to introduce you, the cloud professor, to have the hardware and software and the cloud technology all together, easy for you to enter the world of IoT. And we can create something really good together. Okay, so that's the end of my presentation. So I'll hand it over to Tim. Maybe, ребят, может, у кого-то есть вопросы к Джеффу? The cloud professor allows us to program software on JavaScript, yes? Is there a possibility to use any other languages like some C, C++, Java, or anything like that? Right. Good question. That's the first question. One of two. Okay. Sorry. How about the second question as well? And the second question is, as you may heard from news, one of the major DNS servers was attacked by DOS using the Internet of Things. Right. And how Acer solves the security problem, maybe some encryption and authentication or something like that. Okay, and I think it's very trivial that one language cannot serve everyone. So we started with JavaScript. It's I think most common now with the cloud technologies. We're actually working with all kinds of languages, but we are rolling out one at a time. So it's upcoming. To answer your question quickly, more than just C and C++, actually we are working with, in Taiwan we are working with a new startup. They are making their own languages, programming language, very, very simple. So our target audience are not university students only. We are targeting junior high school or junior, elementary schools. Very easy languages. So in the future we will have more. Regards to the attacks, to be honest with you, Acer has, because we are serving the government projects in Taiwan, so all the international bankings, we have handled them. At this moment, I cannot say exactly what we do, but we have already challenged by 15 years all the attacks. Of course, we have the ISO certifications, and we have the AES, basic 256 bits encryptions. Regards the new attacks, I think Acer has to learn. I have to be honest with you. The new attacks, everybody learning, but that's our goal. When we create open platform, we are ready and we are understandable that attacks can attack the open platform easier than the closed systems. But that's the way IoT have to go. There are so many people making their own standards. If there are too many standards, at the end of the day, they fight with each other. The weaker ones will die. That's not Acer's philosophy. We want to have everybody on the same level, equal share of the profit. So that's our learning. Okay, thank you. Второй был вопрос. Question about your response, I have remembered. You said that the smart tracking system, this blue box, is not for kids. Why not? It's not It's not for kids. Not for kids. Yeah. Okay, because I suppose you don't have kids yet. So it's for kids, for sure. Yeah, you're right. Yeah. For example, I have kids. I want to give it to my kids. You are correct. So our target audience essentially is anyone you care, and they may be lost. So you can imagine if you care about your notebook,
Acer notebook. Okay, if you care, you can put it. I mean, it's a small device you can stick on top of the thing or anything. If you care, actually it's a joke we make in Taiwan office. If you care about your husband, you know, in that aspect, you put it in the car of the husband. You know where he's going every day, but he doesn't know he's tracked. So it could be used anywhere you want. Could be kids tracker, senior tracker, pets tracker. It could be your asset tracker. You can track your assets. You can track your ski things, anything. Okay, so kids fine. It's just that suppose you are younger, a lot younger. And so why do you didn't have that technology in the market now? Sorry, which one? Which technology? Well, so any of that you showed Yeah. for us. Yeah. Like GPS, like tracking, like I don't know. Yeah. So all the products we presented, some of them are already in the market, but not in here. Sorry. Yeah. Yeah. So in Russia. we are coming. We are coming to Russia. Is it oriented only for the kind of like, let's say it will be only in Spain, or it will be only in China or something else? Okay. So as far as from Acer's start point, our strategy is to do global. We want to treat IoT like our notebook. We want to sell to everyone in the world. Okay, from business perspective, there's no restriction. Only restriction I can think of is government regulations. For example, just give you some example. In Germany, they are too strict on privacy. So on some of the technologies, because everything's connected to the cloud, or we have some challenges that we have to face. But other than those regulations, we have absolutely no restriction. So it's just a matter of time that we push the products to here. So, Если можно, два слова я скажу тоже. Поскольку все вот это направление, связанное с облачными технологиями и приложениями, оно довольно-таки молодое. И идеологически, то есть традиционный бизнес, Acer, там, компьютерный, да, и есть вот этот новый бизнес. Он в существенной части это как бизнес стартапов. Он даже выделил некое отдельное направление для того, чтобы какие-то формальные процедуры не губили то, что вот молодое, там, такое гибкое, то, что не имеет в плохом смысле какой-то истории делания вещей. То есть что-то, что можно создать с нуля, что может развиться, может там, выстрелить, грубо говоря. Да? И, соответственно, все вот эти новые технологии, они буквально год-два. И с чего-то надо начинать. Нельзя начать сразу со всего мира. Но это сложно. То есть это можно, но сложнее. Надо начать с каких-то рынков, там, попробовать, как работает, и потом постепенно куда-то двигаться. Вот, начали там с Тайваня, сейчас, как по близости ментальные азиатские рынки. И в том числе это будет и в Европе, будет в Америке. Мы просто сейчас очень на ранней фазе. И, в принципе, идея в том, что мы вам показываем вещи, которые, очень свежие, да, соответственно, на ранней фазе для нас. И хотели бы понять, вот, в том числе, ваше ощущение от того, что надо, не надо. Так. And the second question is about, are you participating in any kind of certification, like security standards or protocols or others? Yeah, we of course we have to. So the question is, do we participate in the certifications? For different products, actually, they have different certifications they have to pass through. So we are thinking from global too. So just to give you some example, 6 months ago, we passed the US. Sorry, I forgot. HIAAP or something. One of the medical certifications that we have to pass for that country. For Europe, we have to pass one of the radio frequency certifications. So there are so many that we have to pass through. No, so that's one of we are talking about the novel data certificate, yes. Yeah. But I'm talking about like a certification company. You are making a new standard for the certification. Okay, for everybody come and say, okay, we want this kind of certificate. Blu-ray, for example. Yeah. You are position your company like internet, or you are looking for the Internet of Things that should be used in any country. So that is why you have to do your own standard, and you have to
to start that standard as a main? When we do Internet of Things, we would like to do is it's more open. So we call Acer open platform. So we do have our proprietary SDKs, APIs that you can connect. It's basically RESTful APIs you can connect to the cloud. At the same time, we have a hybrid cloud system that we are able for you. If you would like to do work with Amazon Web Services, we do have in the roadmap, we can allow you to do hybrid. You know, partially, maybe you can use the storage of Acer, you can do the computing algorithm using Amazon Web Services. You could use Microsoft Azure facial recognition modules. So that's what we like to do. We don't want to do everything Acer. And to be honestly, realistically speaking, you can't do everything all by Acer. We are not like as big as Amazon or as Google, but we like to be the middleman. And we start off with the education, to be really frank. That's our starting point. Yes, sir. About the cloud professor, where in the curriculum do you think this can be used? The curriculum, the one that came from the box like this, it comes with I think 200 pages. There's a user manual. We call it curriculum. You can call it as a user manual. That has a basic courses that you can start teaching. In Taiwan, we have professors. They take this one. They actually make their own course for 1 year to teach software. Spend like maybe 2-3 months, and then take another 3 months for another semester for hardware, and at the end, make something happen. So our target audience for this one. This first version, I think, is more like a university or like a high level of high schools. If you know a little bit of programming, if you know JavaScript, easy ones, if statements, if you can make if statements, you can do something with this. Hardware-wise, as we can do demo later, is almost plug and play. So I don't know if that answers your question. Our target audience depends on the skills of the students as well as the wish of the professor, how much he wants to do. Okay. So usually the professors, they grow big based on the package we provide. Because you can buy almost everything from Seed Studio, the organization I mentioned. So this is a book with all the curriculum, all the pictures, all in there, so you can grow with the basics. Okay, does that answer your question? Thank you. Окей, ну, может, мы тогда перейдем к части, собственно, демонстрации. Я не уверен, что будет видно, и либо надо подойти к столу. Может быть, ты покажешь пару видео, которые там что-то... Да, ну во время видео я просто буду параллелить. Привет еще раз, меня зовут Тимофей. Моя задача показать, что склад-профессор может справиться такой гуманитарий, даже как я, потому что у меня далеко не техническое образование. Джефф уже сказал, что, собственно, CPF, как мы его называем, сокращенно класс-профессор, такая вот коробочка достаточно компактная, внутри которой находится сам клауд-профессор. Это наш мозг. Arduino для того, чтобы работать с различными сенсорами. Инструкции для того, чтобы понимать, что куда вставлять, но для таких, как я. И самое главное, это приложение. Мы, наверное, начнем с видео номер 2, Дим. CPF 2. Yes, Jeff. Please. CPF 2, please. Yeah. Это самое простое видео. But you should switch off the sound because it will be on Chinese. Just, Вот примерно, что мы с вами сделаем, только чуть попроще, я так сказал. Для начала надо просто CPF включить к питанию, в моем случае Powerbank, и зажать здесь кнопочку, чтобы появилось. Для того, чтобы все работало, в Acer создали специальное приложение Cloud Professor. Его легко найти даже сейчас в Google Play. Оно примерно выглядит все вот так. То есть вам надо просто запустить приложение. Как бы это ни по-русски не звучало, запарить приложение с конкретным Cloud Professor, чтобы понимать. И дальше просто подключиться к Wi-Fi. Ну вот сейчас я его подключил, он мне говорит, что извини, друг, никакие из девайсов не подключены. Я слегка упростил себе задачу, заранее все проводки подключил, но в принципе это просто сократило время. То есть это самый простой LED модуль,
который подключается через USB. При этом можно его напрямую, можно через Открытый. Соответственно, сейчас, когда Билайн продумает себе интернет, сейчас мы его подключим просто, у меня появится сообщение. Собственно, вот, то же самое, что я делаю, запускается приложение CPF. Меня, вот там, тут плохо видно, наверное, видно только мне. Здесь есть еще одна маленькая лампочка цветом, которой я могу управлять. Что важно, и о чем говорил Джефф, это то, что прямо в приложении вы можете зайти в режим редактирования, и здесь я вас крикну. Мне не все понятно, скажу честно, все-таки диплом историка дает о себе знать. Но худо-бедно я понимаю, что поменять, что какие-то переменные. Это вот самый простой пример использования. С тем же LED-модулем можно делать следующие вещи, там, и следующий урок мы на нем останавливаться не будем, но просто для примера, как это можно применять. Вы производитель, не знаю, умных ламп, например. Надоело вам спутники проектировать, и вы решили лампу сделать. И вы хотите, чтобы эта лампа не работала днем, потому что днем солнечный свет он гораздо приятнее. Здесь есть, кроме LED-модуля, есть light sensor, датчик света, простите. И, соответственно, вы можете с помощью нашего cloud-профессора запрограммировать, что если уровень освещенности, грубо говоря, ниже определенного, то включается ваша лампа. Если уровень освещенности поднимается, то ваша лампа отключается. Все это можно сделать, просто дополнительно подключив Arduino. Сейчас мы поиграемся с Arduino, это немножко поинтереснее и больше всяких модулей. Jeff, could you please turn on the CBF6 video? Когда еще можно покомандовать коллегу? Опять же, я себе сильно упростил задачу. Вот так вот выглядит Arduino со всеми приблудами вместе. Не знаю, насколько он хорошо видно, но красиво. Опять же, подключается он по такому же принципу plug-and-play в приложение. Сначала его подключим, здесь просто куча всяких датчиков. Здесь подключен и свет, и источник, и даже маленький вентилятор. При этом, опять же, у меня телефон заблокировался, мне приходит пуш-нотификация о том, что я подключил Arduino Leonardo. Так мы его называем. И в приложении Cloud Professor мне теперь показывается, что не LED-модуль подключен, а Leonardo, на который, если я перейду, он откроет приложение Leonardo. Собственно, Arduino состоит из двух частей. И здесь мы выберем там CPF Arduino. Здесь уже куча уроков. Этим я занимался, пока вы слушали Джеффа, поэтому у меня все готово. Здесь есть куча уроков, при этом каждый из них можно кастомизировать, так же как с LED. Мы с вами сейчас соберем урок 4, он называется UFO. Дождусь демонстрации пока. Здесь, то есть видите, здесь то же самое, сверху нотификация Arduino Connected, ты выбираешь урок, который тебе необходим, в нашем случае это CPF, точнее приложение CPF Arduino, и дальше вы выбираете необходимый урок. Все достаточно, реально нативно и понятно даже мне. То есть это не всегда главное. Мы выбираем урок номер 4. При запуске, что важно, при запуске каждого урока в этой верхней секции показываются те необходимые модули, которые вам нужны. То есть крупно картинки пошагово показывается, что вам надо сделать, чтобы в конце, нажав кнопочку play, у вас это заработало. Сейчас постепенно на видео подключают различные датчики, чтобы это все работало. Но, повторюсь, в самом приложении тоже указаны все эти сенсоры, которые надо включить. Плюс, для тех, кто не доверяет смартфонам, есть этот маленький талмуд, который мы тоже переведем на русский. Здесь все то же самое, только письменами, скажем так. После того, как вы все подключили, вы нажимаете play. Теперь у нас меня подвел интернет с мобильного, но итог должен быть, что все вертите и крутите, поверьте. Сейчас я попробую, конечно, перезагрузить приложение.
Не так давно в советском прошлом у многих, возможно, ваших родителей подобные вещи были. А второе, это для тех стартапов показать, ну вот, я, грубо говоря, умею хорошо производить чайник, а мне хочется, чтобы чайник стал умным. Я могу либо пойти учиться, как бы 5 лет потратить и сделать его умным, либо с помощью наших технологий, как бы просто вставить сок и получить из детей и все прочее. Поэтому спасибо большое за внимание. Извините за небольшую техническую накладку, но, увы, будем работать над этим. Да. Ну, собственно, еще я скажу заключение, то есть так или иначе это открытая платформа, то есть можно открытые стандарты датчиков, открытые JavaScript. С этим всем можно работать, там, фантазировать, придумывать, творить. Как это выглядит, можно подойти посмотреть на столе, соответственно, мы постараемся, ну, я не знаю, вам казалось, что эта вещь для образовательного процесса полезна или бесполезна? Вопрос не влияет на вашу оценку. Я, к сожалению, не знаю, чему вот досконально, чему сейчас учат в институте, я знаю, чему учили 20 лет назад. Вот, ну, тогда не учили. Соответственно, для образовательного процесса мы, ну, я не знаю, возможно, нужно привлечь профессорско-преподавательский состав для того, чтобы это оценить. Ну, ваше первое впечатление, да. Вопрос. Пожалуйста. Смотрите, у Samsung же тоже есть разработки в умных вещах. Это окна, там, как я знаю, холодильники, там, стиральные машины. Можно, допустим, ваше устройство и устройство у Samsung совместить в одно окно. И как бы, чтобы вы управлять ими всеми. Ну, до тех пор, пока стандарты совпадают, можно. Я, к сожалению, не очень знаком с Вы знаете, то, что у вас стандарт отличается от них или нет? Я не знаю, про Samsung. Но так или иначе, вот Arduino, о котором упоминалось, это очень популярное решение именно. Ну, то есть это одно из популярных в области вот, IoT. Что используется в Samsung, я, к сожалению, не знаю. What Samsung uses, do you know? What kind of technologies in his IoT solutions? I think Samsung, they are start to enter the IoT devices in terms of hardware. So I think it's only starting, so we need some time to study. At this moment, I don't know. Yeah. Опять же, ну, так или иначе, вот есть некие там, понятно, что есть борьба стандартов, как всегда, вот, когда что-то зарождается, ну, не знаю, когда были видеокассеты, да, там, Бытаком, там HDMI тоже не сразу победил и так далее, там, USB. Вот. И здесь тоже есть некое, поскольку это все новое, есть альтернативные решения, но все равно уже есть сейчас какие-то явные лидеры. И, в принципе, как показывает практика, выживает, как правило, вот открытые платформы. То есть там, где максимальное количество участников, консорциум какой-то образуется, там люди начинают создавать там, приложения, решения. Вот, и мы верим в то, что мы делаем, мы всего лишь часть этого процесса, как было уже сказано. То есть мы не создаем что-то совершенно принципиально другое, под что кто-то должен подстроиться. В принципе, мы стараемся вот на коллективные усилия привести к некому синергетическому эффекту. Вот. Я чуть-чуть добавлю. Опять же, Джефф в самом начале показывал стек партнеров, да, и там были в том числе и производители SoC, да, то есть понятно, что любая умная вещь, она не может работать без мозгов. Наша задача, в отличие от многих производителей, мы не производим мозги, мы не делаем проприетарные вещи, которые, ну там, грубо говоря, умный холодильник, который работает только с вашими умными часами и вашим смартфоном. У нас получается более открытый, и в теории, если, например, Samsung использует те же самые стандарты, скорее всего так происходит, потому что выбор производителя все-таки не такой большой. Если к нам придет клиент-заказчик, который скажет, я хочу вот сделать красивое приложение, я не знаю, волшебную палку, которая будет включать телевизор Samsung, печку LG и там, я не знаю, компьютер Булат, не дай бог, да, как бы это все возможно, в принципе. Главное, чтобы использовались одни и те же стандарты связи. Чем хорошо облако от Acer, мы не настаиваем на каком-то конкретном решении. Наши технологии позволяют соединять различные решения, различные процессоры, различных вендоров, даже на различных облаках, да, это может быть Amazon, это может быть наши, между собой. Поэтому сейчас, конечно, да, готового решения нет. Но если мы увидим в этом возможность для роста, мы это сделаем, не проблема. Ну, то есть точно так же, как никто не приходил и не говорил там, не знаю, типа, ну вот, какие-то продукты мы создаем, глядя
на то, что есть спрос на это, как, например, GrandPad, да. Если мы увидим, что надо создать какой-то умный планшет, который будет управлять всеми умными вещами в доме, но это будет не проблема, главное, чтобы стандарты были общие. В принципе, это интернет вещей, это некие новые бизнес-возможности, которые, ну, скажем так, вот есть CRM-система, система управления деятельностью предприятия. Когда-то не было, то есть компьютеры использовались исключительно там, не знаю, бухгалтерами. Сейчас, в принципе, любое предприятие, оно компьютеризировано, это все управляется некой программой. Точно так же здесь, только с другой стороны, тут больше еще подсоединяется железо. Например, вы владелец малого бизнеса, у вас там сеть кофеин. Вы хотели бы одновременно менять меню, там, рекламные сообщения во всех своих кофейнях. Вы хотели бы понимать, сколько там чашек кофе готовится в той или иной кофейне, там, еще какие-то вещи собирать, там, температуру, там, загрязненность воздуха в этих кофейнях. Все это можно относительно недорого оборудовать, и интернет вещей позволяет все это собирать, анализировать, ну, и принимать какие-то взвешенные бизнес-решения. В конце концов, то есть эффективность вашего бизнеса и способность там, конкурировать, зарабатывать деньги, она повышается. То есть это вещь, которая, ну, она простая по сути, но она дает большие возможности с точки зрения вот, совершенствования, ну, буквально в любой области, которая нас окружает. Поэтому, еще раз, ну, думаю, что, возможно, это требует каких-то там осмыслений. Мы постараемся поделиться в любом случае с университетом, ну, несколькими наборами этого профессора, которого, к сожалению, у нас сейчас пока один, для того, чтобы там на него посмотрели и решили, что с ним делать. Вот. А так, в принципе, спасибо вам за внимание. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, давайте на них. Скажите, почему вы называете это интернет вещей, если у вас why you're naming this Internet of Things using wire? Why? No wireless. Сейчас, как мне answer. У нас на проводах датчики, да, которые, ну, вот самое простое для Arduino, это соединять проводами, но в то же время в идеальном мире, да, когда у меня ничего не лагает, мой смартфон с клауд-профессором общается через облако. Или, например, примеры, которые приводил Джефф, вот этот маленький прибор за слежкой для детьми или за своими подругами, как вы сами решите. Ну, вы же девушки провод не приматываете, да, как бы данные приходят вам через облако. Поэтому это, ну, как бы это интернет вещей. Просто в случае с клауд-профессором wireless — это та связь между смартфоном и девайсом, да? Потому что связь не напрямую, это не Bluetooth, да, это не точка-точка. Это, то есть вот это устройство присоединено к облаку через интернет, и Тимофей со своим смартфоном может быть там в другой части земного шара и этим управлять. Да? Они построены на том, что все вещи, они самостоятельно подключаются, имеют собственное питание и без проводов подключаются, будь то датчики, будь то... Вот эта вещь имеет собственное питание, и к нему конструктор... Да, это и есть та самая умная вещь. Ну, в нашем случае, ну, вот, если брать нашу канву и философию, это и есть та самая умная вещь, которая вот является вещью в себе, так сказать, да? Но если мы говорим про какое-то консюмерское решение, будь то трейдер, будь то GrandPad, это, ну, будет то же самое, и она будет, ну, то есть, как бы, умные вещи, это не что-то такое абстрактное, это на самом деле просто маленький компьютер, который через облако связывается с другим компьютером, ну, смартфоном, планшетом, неважно. В данном случае вот маленький компьютер, и вот маленький компьютер. Между собой они общаются без проводов. То есть функциональность вот этого вот этой интернет вещей, она определяется датчиками. Эти датчики, к сожалению, поскольку это конструктор, как вы по-другому можете, там, наверное, можно придумать, что они там будут беспроводным способом с ним соединяться. Но так или иначе, интернет вещей, вещь это вот это, а датчики это ее функциональность. Опять же, для понимания, хороший пример, мы на Компьютере в прошлом году показывали совместное решение с MIET-ТВ. У них есть небольшие чипсеты, которые вставляются в машину, и вы у себя, например, на планшете или на каком-то экране видите, где находится сейчас весь ваш транспорт. При этом там есть сенсоры, подключены к автомобилю, вы видите, ну там водитель говорит, ой, я не могу приехать вовремя, там плохая погода. А вы смотрите, что, судя по датчикам погоды, как бы там все хорошо, сухо, не мокро и так далее. Ну то есть есть такие вещи, решения, просто ну, сюда мы не все привезли. Да, пожалуйста. Все-таки есть какие-то безопасности?
что, допустим, даже если злоумышленник получил информацию нашего устройства откупились. Он не жёг ходом, как бы. So Jeff, I suppose this question to you. Okay, the question is, вы хотите по-английски повторить или я за вас переведу? So the question is about security, all this stuff. Do we have any research in terms of security of these kind of solutions, and how, if we do, how we implement security into Internet of Things in order to prevent, let's say, anybody who has let's say, reasons to use it? Security is the biggest problem that we also have challenged. Sorry, I'm not the expert, but I know we talked to the data center people. They told us that the cloud has many layers. I think you know is infrastructure as a service, IaaS. Infrastructure as a service is the data center business. And on top we have the platform as a service. And then at the top we have the application as a service, or software as a service. So all these layers, as far as Acer goes, we have touched all of them. Acer touches data center, Acer touches the platform, open platform, Acer touches the software. We make the application. When we design the security policy, we start from the basic, the policy. So when we say security policy, I heard is we have a guideline that when we do coding, when we do operation of the cloud, it all follows the policy, like rules that we have to follow. Okay, so from the design of the data center, the design of the platform, the design of the application, all follow the same policy. And then we have the positive feedback. We call PDCA, plan, deploy, and PDCA. Anyway, it's a cycle that we plan, deploy, and then we get feedback from the customer, from the users, and then we make changes to a policy. So there's a cycle that we do. I don't have the documents prepared today. If you are very interested, offline, we can provide you some ideas how we design the policies. Okay. Говорите, кому вопрос, если можно, пожалуйста. Следующий вопрос. А вот в какой части производятся все вычисления и вообще действует программа? В облаке, в клауд-профессоре или на смартфоне? Where all basically calculations are done on the smartphone. Right. For cloud professor, really overall for IoT it depends. Sometimes we do distributed computing, so we do the computing on the node, on the local. For example, for digital signage and video analysis, partially the analysis is done on the local computer, and we only send the data to the cloud. Okay. For cloud professor, we do two parts. Some part of the computing is done on the PC stick, the cloud professor. Some computing like data storage and then the database is in the cloud. So it depends on the application and usage. Our philosophy is to, when we design, it's more like distributed computing. So we don't want to put too much pressure on the cloud for computing. We want to have the local nodes to do computing, because the local, like cloud professor or our wearables, they are becoming more powerful and powerful in the future. So the size will be smaller and becomes very powerful. So we don't want to have a centralized place to do computing. That's the philosophy. But overall, it really depends on the products and services. I think that's fine. Sorry, this person first. I heard the question to Jeff, so I want to ask, is there any education programs from Acer to the students, and can in the future, maybe, I don't know, the Acer to provide some open data sources and some big data about Internet of Science for the education, for the data scientists, for the other scientists? Okay. So your question is if Acer can, in the future, when we collect all this data, and then will we be opening those data? For some kinds of that, not all, but for the education. By request, by, yeah. Okay, please have a seat. Okay.
So to be honest, big data, definitely. According to Gartner's report, big data and the services has the largest revenue, largest market. At this moment, we don't have a clear strategy yet. The reason is, in the world, everybody talk about IoT, but to be honest, the IoT devices that are working are so small that you can't imagine. It's only a starting point. So the amount of data we collected is too small to do big data analysis. So I think, if we want to do big data analysis, it really depends on the size of the data, how broad the data is, vertically and horizontally. So at this moment, we haven't think about if we can open or not. Although the governments, at least in Taiwan, they talk to our founder, they want to do some data sharing with the governments. For example, if we can use Air Mentor to collect the data of the air quality indoor, like in your home, that is something that the government never have. They have outdoor environment data, but never they have indoor data. So they're talking to Acer. They go, if you sell 1 million devices to the homes in Taiwan, can we talk about sharing the data to make the life better for the society? So the data to government, we have discussion. But at this moment, it's only very high level. As you know, we have no data to share. It's only a starting point. Okay, so no strategy. Okay. Another question for you, Jeff. As I understood the architecture of Cloud Professor, the Cloud Professor is controlled by smartphone, right? Yeah. Is there any possibility in the future to have another, excuse me, devices that can control Cloud Professor? For example, a PC or laptop or anything that can have a connection to the internet? Yeah, it's a good question. Have a seat. Definitely, that's the target. The reason we chose mobile phone is that our belief is mobile phone or tablets will be the future. PC, notebook will be less and less. Sorry, will be over, game over. So we start something. We want to break through. Want to be different. Although the more complicated programming has to be done on the computers, we understand that. But for the education purpose, we start small. And then, to be honest, I don't have the roadmap or strategy for PC notebook, but as far as I know, it's more like application, app, like mobile apps. Okay. So you think that in the future, the desktop PC will disappear from the house? That's our belief. Although we are making computers, and that's why we talk about transforming Acer. We are changing. That's why also I'm here to give you new ideas. Yeah. And sorry to say more. The founder of Acer, he is, I would say he's a top philosopher in Taiwan. He created Acer brand. Acer brand is it's the first brand actually in Taiwan. So 40 years ago, he created this Acer brand. No other brand in Taiwan. So his philosophy at this point is that computer will disappear. So that's because the computer are getting smaller, getting, I suppose, cheaper, more powerful, and then you can't really see the future. It's almost not negligible. You can see it in the future. So it's all connected. It's all cloud. It's how do I say it? You won't see the word computer in the future, maybe 20 years later. So we start something. A little bit, I still believe that there will be again a niche when people need to create something. They still need something which is more powerful. But if people need just to consume information, that's another story. And majority of people need just to consume, yes, not to create. У нас тем временем заработал вентилятор, я смог. Поэтому желающие могут потом подойти и посмотреть. Хорошо. Ну что, будем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо. Всем удачного дня и спасибо.